Hi, നമ്മൾ already work energy theorem കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. Okay, let's calculate the work done by a uniform force as well as work done by a central force. Okay, then we'll move on to the concept called conservation of mechanical energy. Conservation of mechanical energy concept base ചെയ്ത് will define potential energy, a concept of potential energy, and then we'll solve a few example problems, and then we'll move on to the relation between force and potential energy, or more specifically, how to derive force from a given potential energy. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ്. യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രം ദ ടൈറ്റിൽ യു മൈറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം എവറിവെയർ. റൈറ്റ്, യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് യൂണിഫോം, ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം എവറിവെയർ. സെയിം എവറിവെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ഷനും എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this is a constant force, constant in the sense it does not depend on any point in space. Okay, it does not depend on space. X എന്നുള്ളതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല, ഏത് പോയിന്റിലാണെന്നുള്ളതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എവറിവെയർ. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ഡൺ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. എഫ് വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് സം കോൺസ്റ്റന്റ് F0 ആൻഡ് ദെൻ ദ ഡയറക്ഷൻ n hat. ഇത് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ്. Okay, n is a unit vector in some given direction. So as the particle moves from position vector ra vector to rb vector, point A to point B along an arbitrary path. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Right, so the particle is moving from a point A to B. Point A യുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് ra vector, point B യുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് rb vector. Okay, എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയിന്റ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യണം. And then it's taking a path like this. Right, the particle is taking a path like this, some arbitrary path. Okay, പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ഫോഴ്സ് സെയിം ആണ്. എല്ലായിടത്തും ഫോഴ്സ് സെയിം ആണ്. ഫോഴ്സ് എന്താണ്? F0 n hat. ഓക്കെ, അപ്പൊ n hatന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഈ ആരോയുടെ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് n hat എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. Okay, so it's the same everywhere. Right, now we can use the work energy theorem. You know that work done when you go from A to B, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. work done when we go from A to B, point A to point B, this integral RA vector to RB vector. Okay, so this is actually a C here. Okay, over some arbitrary path. Okay, so from A to B, right, point A to point B, so RA vector to RB vector, F vector dot dr vector. ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് എനർജി തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് വെക്ടർ ഡോട്ട് ഡി ആർ വെക്ടർ. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ഹൗ വി obtained this particular work energy theorem, നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നോക്കി, ആ പോയിന്റിലുള്ള ഫോഴ്സ് എടുത്തു, it took the scalar product with the displacement for a particular segment over the path, and then we added it all up and we saw that this is equal to work done. Okay, so this is integral RA to RB. F vector എന്നുള്ളതിന് we said that it's F0 n hat. Okay, the force നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി F0യും n hat ഒക്കെ യൂണിഫോം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് it does not depend on R. Okay, so you can pull it out of the integral. This is F0 n hat dot integral RA vector to RB vector dr vector. Okay, all right, now how do we integrate this dr vector? We know that dr vector എന്ന് പറയുന്നത് it's actually dx I hat plus dy j hat plus dz k hat. Okay, so we write it here. This is I hat integral dx. Okay, അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ലിമിറ്റ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഫ്രം, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എ വെക്ടർ ടു ആർ ബി വെക്ടർ ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ, ആർ എ വെക്ടർ ടു ആർ ബി വെക്ടർ. ആർ എ വെക്ടറിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എക്സ് എ വൈ എ സെഡ് എ, 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അതുപോലെ ആർ ബി വെക്ടറിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എക്സ് ബി വൈ ബി സെഡ് ബി. അതാണ് ഇവിടെ ലിമിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഫ്രം എക്സ് എ വൈ എ സെഡ് എ ടു എക്സ് ബി വൈ ബി സെഡ് ബി dx, and then you also have dy k hat dz. You have to integrate this. Okay, ഇപ്പോൾ dx integrate ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് x കിട്ടും. x ന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എക്സ് ബി ആണ്, ലോവർ ലിമിറ്റ് എക്സ് എ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഐ എക്സ് ബി മൈനസ് എക്സ് എ. ഈ F0 n hat ഡോട്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പ്ലസ് ജെ വൈ ബി മൈനസ് വൈ എ പ്ലസ് കെ ഹാറ്റ് സെഡ് ബി മൈനസ് സെഡ് എ. സോ ദാറ്റ് integration is quite simple. Now what is this? This is actually components of a vector RB vector minus RA vector. RB vector minus R vector ന്റെ components നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this would be XB minus XA in the X direction, YB minus YA in the Y direction. I think we read J hat, and ZB minus ZA in the K direction, alright, or in the Z direction. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആർ എ വെക്ടർ മൈനസ് ആർ ബി വെക്ടർ എന്നുള്ളതിന്റെ കോമ്പണൻസ് ആണ്.
Okay, അല്ലെങ്കിൽ RA vector minus RB vector ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. So I write this as RB vector minus RA vector. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് n hat dot RB vector minus RA vector. ഇനി RB vector minus RA vector എന്താണ്? If you look at this picture, this is RA vector, alright? This is RB vector, okay? And then you see that RB vector minus RA vector is this. ഈ vector ആണ് RB vector minus RA vector. Okay, അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. And this angle between n hat and RA vector minus RB vector we have denoted as theta. Okay, we have denoted it as theta. So we have got a scalar product of two vectors. Okay, this is a unit vector. അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെ സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുക and then multiply it by cos of the angle between them. Right, because we know that a vector dot b vector is equal to modulus a modulus b cos theta. Correct. So modulus of n hat is 1. Alright, modulus of RB vector minus RA vector, നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി RB vector minus RA vector, we have a cos theta here. Okay, we have a cos theta here. Alright, so we can use the results of this example to illustrate a characteristic feature of conservative force. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് actually this work done, alright, it does not depend on the path taken. Right, so what we see is that the work done does not depend on the path taken. WB നമുക്ക് കിട്ടിയത് F0, okay, modulus of RB vector minus RA vector cos theta. This does not depend on the path taken. Okay? It depends only on the endpoints. It depends only on RB vector and RA vector. It doesn't matter which path you take between these 2 points. The final result is the same. Right? So you see that it's path independent. The work done is independent of the path taken. ഇത്തരം ഫോഴ്സസിനെ നമ്മൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Alright? ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലോ, സപ്പോസ് യു ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം B to A, right? But from along a different path, right? Along a different path. Okay, so we have got RA vector, RB vector, right? Now this is RA vector minus RB vector. Now you are, all right, let me draw it more clearly. Okay, we have got RA vector, this is RB vector, okay, this is RB vector minus RA vector. All right, നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത കേസ് it takes some path like this and reaches here. Okay, now you take the case, it goes back from here. ഇതിന്റെ corresponding work done ആണ് നമ്മൾ WB എന്ന് എഴുതിയത്. We can also find WAB. We can also find WAB. Alright, WAB എടുക്കുന്ന സമയത്ത് it takes some any path, doesn't matter. Right, it take any path, some path, but you reach back here. Right, നമ്മൾ ഇതേ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will see that it's again n hat dot RA vector minus RB vector. Alright, it's n hat dot RA vector minus RB vector. Alright, ഇതേ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. നേരത്തെ നമുക്ക് RB vector minus RA vector ആണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ you'll get RA vector minus RB vector, vector like this. Okay, RA vector minus RB vector. Alright, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ cos theta ഉണ്ടായിരുന്നു. Alright, you had a cos theta here. Okay, നേരത്തെ നമ്മൾ cos theta ഈ ഡയറക്ഷൻ എടുത്തു. Alright, this angle we took it as cos theta. This angle was theta. Okay, ഈ ആംഗിളിന്റെ കൊസൈൻ ആണ് നമ്മൾ cos theta എന്ന് എഴുതിയത്. ഇവിടെ RA vector minus RB vector നമുക്ക് ഇതിനെ minus of RB vector minus RA vector because RB vector minus RA vector was like this. Alright, so that minus will come here. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് n hat dot RB vector minus RA vector. So let me write it here. This is equal to F0 n hat, okay, minus I have pulled out. Alright, and then RB vector minus RA vector. Okay, there's a dot here. Okay, ഇനി n hatum RB vector minus RA vector തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് എടുത്തത്. So this is simply minus F0 RB minus RA modulus of that cos theta. Right, minus, there's a minus. Okay, but this F0 RB modulus of RB minus RA cos theta എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ WBA എന്ന് പറഞ്ഞത്. Alright, so you see that WAB is equal to minus WBA. Alright, WAB is equal to minus WBA. Alright, so you see that if you can add, so you can take it to this side, you see that WAB plus WBA is equal to 0. Alright, ഇത് conservative forces satisfy ചെയ്യുന്ന result ആണ്. Alright, you take a particle between 2 points, alright, bring it back by any other path. Alright, the work done along the entire path will be equal to 0, the total work done. Alright, so total work done by F0 around a closed path is 0.
Right? So we can also write it closed path. Right? So RA vector to RB vector. F vector dot dr vector is equal to 0 if f is conservative. Right? If the work done does not depend on the path taken. നമ്മൾ ഏത് വഴിയാണ് എടുക്കുന്നത് എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ മാത്രമാണ് വർക്ക് ഡൺ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ then the total work done around a closed path is 0. Right? This is an important result. Again, this is also a nice property satisfied by conservative forces. Right? Conservative forces are those forces which do not depend on the path taken. We can look at another example, the work done by a central force. A central force എന്ന് പറയുന്നത് it's a force that does not depend on the direction. Right? ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് വേറൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് it depends only on the distance. Right? It depends only on the distance. Right? ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ if it was at a different orientation, right, if it was at a different orientation, again it does not depend on the angle, right, it does not depend on the orientation, depends only on the distance. ഇത്തരം ഫോഴ്സസിനാണ് നമ്മൾ central force എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, which means that if you go to plane polar coordinates, right, if you go to plane polar coordinates, the force between these 2 points does not depend on theta. Theta എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ വേറെ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഫോഴ്സ് സെയിം ആണ്. ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേറെ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഫോഴ്സ് സെയിം ആണ്. ഇത്തരം ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ f vector is equal to f of r. The magnitude depends only on r, does not depend on theta, does not depend on phi. Okay, now we can consider motion in a plane, so we forget about phi, we have r and theta. All right, we have got r, the distance, this is distance r, this angle is theta. Okay, this is in a plane ലായതുകൊണ്ട് r and theta മതി. All right, so r ൽ മാത്രം ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Generally we expect the force to be f of r comma theta. All right, but for central force it does not depend on theta, so it depends only on r, is f of r. All right, and the direction is along the radial direction, and r hat എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. All right, now let's consider this case from ra vector to rb vector. By dr vector, a small displacement, we can write it in terms of the coordinate displacements like this. Coordinate displacements എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് r ഉം തീറ്റയാണ്. ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് r and theta ആണ്. Okay, ഈ പ്ലെയിൻ പോളാറിൽ r and theta ആണ് ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ്. Okay, this is r, sorry, this is theta and this is r. Alright, അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനാണ് dr എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, this is fine, this has the units of length. ഈ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ r hat ഡയറക്ഷൻ എന്നും പറയുന്നത്. Fine. Okay, theta hat ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് r hat ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. This is the direction theta hat. Okay, ഈ തീറ്റ ഹാറ്റ് ഡയറക്ഷനിലെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തിന്റെ, ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡി തീറ്റ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡി തീറ്റ അല്ല, ഈ ആംഗിൾ ആണ് ഡി തീറ്റ. റൈറ്റ്, ഈ ലെങ്ത് ആർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡി തീറ്റ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അലോങ് ദ തീറ്റ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ആർ ഡി തീറ്റ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആർ ഡി തീറ്റ അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ തീറ്റ ഹാറ്റ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഡി ആർ അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ആർ ഹാറ്റ് എന്ന് വരുന്നത്. Okay, so you can write dr vector, a displacement vector can be written in plane polar coordinates as dr r hat plus r d theta theta hat. Now we use the work energy theorem. Okay, we use the work energy theorem. All right, I think it's better to write as c here instead of closed. Okay, closed path ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക്, for closed path we'll put this full circle. All right, I think that's better notation. This is along some curve, some arbitrary path. ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Right, this is f vector which depends only on r, okay, in the direction r hat. ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ dr r hat plus r d theta theta hat എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, alright, so you substitute for dr vector here. ഇനി ഈ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് r ഹാറ്റിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. r hat dot theta hat is 0. What we have is integral a to b f of r dr. Okay, so the work is given by a simple one-dimensional integral over the variable r. Okay, now theta has disappeared from the problem. Okay, so the work done, ഇത് നമ്മൾ integrate, it could be any function of r, right? It could be any function of r. Integrate ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you will get some other function of r, all right? And when you apply the limits, you'll see that it will depend only on the endpoints, r at the point b and r at the point a. ശരിയല്ലേ? This could be some function. Let's say that this is f of r. Integrate ചെയ്യുമ്പോൾ f of r എന്ന് കിട്ടും, capital F of r എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. When you apply the limits, you will get f of b minus f of a. Right? It will depend only on the endpoint. So if there is no theta dependence, it means that
the work done depends only on the initial and final radial distances. Okay, initial and final radial distances, irrespective of the path taken. Okay. So again, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ closed path ആണെങ്കിൽ WBA plus WAB is equal to 0. So the work done by a central force around the closed path is also 0. Right? The argument is exactly the same as before. Okay. അടുത്ത നമുക്ക് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജി കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോയുടെ ഒരു ചെറിയ സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്. ഓക്കെ, കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എനർജി കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂട്ടന്റെ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആസ് സച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ല, വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് ഇറ്റ് ഫ്രം ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ, ബട്ട് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ആസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് എ ലോ ഓഫ് ഫിസിക്സ്, that is the conservation of energy. All right, so conservative forces, the work done by the force along a path depends only on the end points. Okay, അപ്പോൾ അത്തരം ഫോഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത്തരം നമ്മൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, യൂണിഫോം ഫോഴ്സും സെൻട്രൽ ഫോഴ്സും. Okay, let's find the work done by a conservative force along any path from A to B. നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. വാട്ട് വാസ് അവർ കൺക്ലൂഷൻ? ദ കൺക്ലൂഷൻ വാസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ എൻഡ് പോയിന്റ്സ്. കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസിന്റെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ 2 പോയിന്റ്സ്, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ എൻഡ് പോയിന്റ്സ്. അതായത് എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ എൻഡ് പോയിന്റ് ആർ ബി വെക്ടർ മൈനസ് സം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആർ എ വെക്ടർ. ഇതാണ് എൻഡ് പോയിന്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. So function of RB vector minus function of RA vector. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം, എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Okay, it depends on some function on RB vector minus some function of RA vector. All right. So this again, I think it should be a C here. All right. Not so this is a small mistake here. Okay, it's better to use C here. Okay, work done along a curve. Work done along a closed curve ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം. So integral RA vector to RB vector, F vector dot dr vector, the sum function of RB vector. Right, we'll find the function നമുക്ക് minus u of R vector. Right, minus എടുക്കുന്ന ഒരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. We'll see why this minus comes here. So this is minus u of RB vector. Some function of RB vector only. Function നമ്മൾ minus u of RB vector എന്ന് എടുത്തു. Okay, അതുപോലെ some function of RA vector. Again, this is minus u of RA vector. Minus u of R vector. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് you get minus u of RB vector plus u of RA vector. Okay, so u of R vector is a function defined by the above expression known as the potential energy function. Right, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ potential energy function എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷനെയാണ് potential energy function എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, all right. So we have not proven the general case that u of R vector exists. We have seen examples of forces where the work is indeed path independent. So we know that u exists for at least some force. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ u of R vector എന്നുള്ള ഇത് എല്ലായിടത്തും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ എടുത്ത കേസിൽ എന്തായാലും പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വർക്ക് ഡൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പാത്ത്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയും. ഓൾറൈറ്റ്, ബിക്കോസ് ദ ഫൈനൽ വർക്ക് ഡൺ വുഡ് ബി the function of an end point RA vector minus some function of RB vector. Right, അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് u of R vector എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന f of R vector എന്നുള്ളതിന് will take minus u of RA vector and this would be minus u of RB. അതായത് generally this function will take it as minus of u of R vector. Okay, alright. ഇനി കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിനാണെങ്കിൽ the work energy theorem WBA is equal to KB minus KA ആണ് work energy theorem എന്ന് പറയുന്നത്. Alright, okay, so we know that integral A to B F vector dot dr vector is equal to KB minus KA. ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്താണ്. ഇതാണ് വർക്ക് എനർജി തിയറം. അപ്പോൾ വർക്ക് എനർജി തിയറം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ we get WBA is equal to minus UB plus UA. Okay, WBA is equal to minus UB plus UA. Okay, so from here we can write this is actually K W from A to B. All right, this means W from A to B. So this is KB minus KA is equal to minus UB plus UA.
Alright, ഇനി UB എന്നുള്ളതിന് ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, KA എന്നുള്ളതിന് ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. Alright, you see that KA plus UA is equal to KB plus UB. Alright, okay. So WBA is equal to KB minus KA. Alright, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Okay, so what we have is actually minus UB plus UA plus UA is equal to KB minus KA. Okay, in just rearrange ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you can take KB to this side, so it's KB plus UB. This is equal to you take UB to this side. Okay, take UB to this side, so you get KB plus UB. You take KA to this side, this is equal to UA plus KA. Alright, so we get a quantity that's the same everywhere. KA plus UA is equal to KB plus UB. Alright, ഇത് A എന്നുള്ള പോയിന്റിലുള്ള K plus U, ഇത് B എന്നുള്ള പോയിന്റിലുള്ള K plus U. Okay, അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ, we see that it depends on the speed because kinetic energy ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Alright, and it also depends on the potential energy. നമ്മൾ potential energy define ചെയ്തു, potential energy at the point RA vector. Okay, and it does not make reference to any other point. Okay, ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, it depends only on the velocity at the point A and the potential energy at the point A. Alright, this depends only on the velocity at point B and potential energy at point B. Okay, ഇനി ഈ എ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയല്ല ഇത്. Right, this is not the speciality. നമ്മൾ എയും ബി ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് അല്ല. This could be any point. Okay, any point in space. എയും ബിയും സ്പേസിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിലും. Right, so we come to a conclusion that there's a quantity K plus U which is the same everywhere. There's a quantity K plus U. കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ K plus U എന്നുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്, അതെല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ്. It remains a constant. Alright, so because RA vector and RB vector are arbitrary and not specially chosen points. Okay, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെഷ്യലി ചോസൺ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അല്ല, ആർബിട്രറി ആണ്. ഓക്കെ, 2 പോയിന്റ് എടുത്തു, ഈ 2 പോയിന്റ് എടുക്കുന്നതിന് ഈ 2 പോയിന്റ് എടുക്കായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ it could take any 2 points, any pair of points, and this result would still hold. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോയിന്റിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ല. Alright, so this can be true only if each side of the equation equals a constant. ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിന് ഈക്വൽ ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്, എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് ഇ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, and then we can write KA plus UA is equal to KB plus UB. This will call it as E. Okay, a constant thing of value which is the same everywhere along the path. It's the same everywhere along the path. Okay, the kinetic energy can change along the path, the potential energy can change along the path, but the kinetic energy plus potential energy remains the same everywhere along the path. Okay, so E is called the total mechanical energy of the particle, or ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ അത്ര അക്യുറേറ്റ് അല്ല, ടോട്ടൽ എനർജി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ എനർജീസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് അല്ലെങ്കിൽ, വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ സം കേസസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ സം കേസസ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഓൾ കേസ്, എല്ലാ കേസസിലും ടോട്ടൽ എനർജി ആവണമെന്നില്ല. വിൽ കോൾ ദിസ് ആസ് ദ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ. Okay, so നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്, if the force is conservative, we had started with the idea that force is conservative. All right, the total energy is independent of the position of the particle, the total mechanical energy. Okay, the total mechanical energy is independent of the position of the particle. Okay. In such a case, the total energy remains constant, or in the language of physics, the energy is conserved. All right, we say that the energy is conserved. Right, so particle trajectory എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണെങ്കിൽ, it also means that it does not change with time. Right, the position of the particle changes with time, but this particular quantity remains constant. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, the conservation of mechanical energy here, it's a derived law, which means that it has basically no new physical content. നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷനിലുള്ള physical content തന്നെ ഇതിലും ഉള്ളൂ. Okay, but some of the things may be more obviously seen from this equation. Okay, it just gives you a different way of looking at a physical process compared with applying Newton's law that we have. So Newton's law അല്ലാതെ പുതിയൊരു ടൂൾ കിട്ടിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്കാക്കാം. Alright, but although the conservation of mechanical energy follows directly from Newton's laws, it is an important key to understanding the more general law of conservation of energy, which is independent of Newton's laws and which vastly increases our understanding of nature. Okay, the conservation of energy, നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് മുന്നോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് ഫിസിക്സിൽ തന്നെ. നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി.
Okay, you will see that this conservation of energy, total energy conserved ആണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജനറൽ സ്പേസ് ടൈമിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ നിയമങ്ങളുടെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് തരുന്നുണ്ട്. യു വിൽ സീ ദീസ് തിങ്സ് ലേറ്റർ ഓൺ. ഓക്കെ, so for now, okay, the conservation law for mechanical energy is just a special case of the more general law, right? And it's useful for us. Okay. അപ്പോൾ ഈ എനർജി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. റൈറ്റ്, ഇവിടെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര പ്രിസൈസ് അല്ലാതെ എനർജി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, വി ആർ അലൗഡ് ടു ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സ്ലോപ്പി ആൻഡ് വിൽ സംടൈംസ് കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എനർജി, ബട്ട് യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം, ദിസ് വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി ഈസ് ആർബിട്രറി. റൈറ്റ്, അതായത് എനർജി നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും എനർജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിട്രറി ആണ്. ആർബിട്രറി മീൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫിസിക്കൽ. റൈറ്റ്, എനർജി ഇ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല. ഇ എന്നുള്ള എനർജിയിലുള്ള ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത്. E1 to E2 എനർജി ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഫിസിക്കൽ, വാട്ട് വി ക്യാൻ മെഷർ ഇസ് ആക്ച്വലി E2 minus E1. റൈറ്റ്, വൈ ഇസ് ദിസ് ട്രൂ? കാരണം നമുക്കറിയാം യു ബി മൈനസ് യു എ നമ്മൾ എഴുതി ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് വെക്ടർ ഡോട്ട് ടി ആർ വെക്ടർ വിത്ത് മൈനസ് സൈൻ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡെഫിനേഷൻ, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് യു ബി മൈനസ് യു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് വെക്ടർ ഡോട്ട് ഡി ആർ വെക്ടർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻസ് ഓൺലി ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി. റൈറ്റ്, ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്റഗ്രൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. റൈറ്റ്, പക്ഷെ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വലി രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രമാണ്. Okay, this defines only the difference in potential energy. Alright, so you are free to add a constant. ഇവിടെ plus c ഇടാം, ഇവിടെ plus c ഇടാം. Alright, the same constant. You are allowed to add the same constant to ub and ua, and then this definition remains unchanged. Okay, this definition remains unchanged. Okay, so we could add an arbitrary constant to ub and the same constant to ua and still satisfy the defining equation. ഇതാണ് defining equation. Okay, നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല. This is the defining equation for potential energy. പക്ഷെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്നുള്ളതിന് പകരം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫറൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ്. Okay, it's not like an absolute quantity at any point. We don't define an absolute potential energy at a point. We are defining potential energy by defining the difference in potential energy between 2 points. Okay, and there is a freedom there. Again, I will define Jimbo. There is some freedom here. You could add the same constant here and here, and it gives you the same result. Okay, but E is equal to K plus U. E is equal to K plus U. Alright, but we are free to add a constant everywhere. എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഫ്രീ ആണ്. സോ യു കുഡ് ആഡ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഹിയർ ഓൾസോ. Okay, at any point you could add the same constant. Alright, so this means that instead of E you could also have E plus C. Okay, E എന്നുള്ള എനർജിക്ക് പകരം you could have E plus C. അതായത് ഈ എനർജി ആർബിട്രറി ആണ്. നമുക്ക് ഈ C ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വാട്ട്സ് ദ എനർജി അറ്റ് എ പോയിന്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒരു നമുക്കങ്ങനെ അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു വാല്യൂ അല്ല. It depends. Okay, it depends. Okay, but the change in energy between 2 points, ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറെ പോയിന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ change in energy എന്ന് പറയുന്നത്, this is something that we can measure. It has physical content. Okay, alright. Also we see that the work done by a conservative force around a closed path is zero. Okay, closed path ആണെങ്കിൽ the conservative force, the work done around a closed path is zero. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടാണ്. കാരണം by definition this is f vector of d r vector is equal to u of b minus u of a. Is that correct? Yeah, that's u of b minus u of a. ഇനി b യും a യും ഒരേ പോയിന്റ് ആണെങ്കിലോ, this is u of a minus u of a. That's equal to 0. Alright, so നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ഓരോ കേസിലും നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So the work done of a conservative force okay, let's continue. The work done by a conservative force around a closed path is 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കിൾ കാണിക്കുന്ന ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആണെന്നുള്ളതാണ്. ഓപ്പൺ ജനറൽ കർവ് ആണെങ്കിൽ വിൽ ജസ്റ്റ് പുട്ട് along a path. Okay, we'll put superimpose C on your integral sign. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്തതിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്നുണ്ട്. I have corrected during the presentation and you can make the correction. Okay, ഈ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ്. ആദ്യം നമുക്ക് യൂണിഫോം ഫോഴ്സിന്റെ കേസ് നോക്കാം.
യൂണിഫോം ഫോഴ്സിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. WBA is equal to, അതായത് വർക്ക് ഡൺ is equal to F0 വെക്ടർ ഡോട്ട് RB വെക്ടർ മൈനസ് RA വെക്ടർ. RB വെക്ടർ മൈനസ് RA വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ഫൈനൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി യൂണിഫോം ആണെന്ന് എടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഹൈറ്റ്സിൽ ഈ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നെടുക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സിനെ മൈനസ് എം ജി കെ ഹാറ്റ് എന്ന് എഴുതാം. മൈനസ് എം ജി കെ ഹാറ്റ് എന്ന് എഴുതാം. മൈനസ് കെ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കെ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുകളിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. മൈനസ് കെ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫോഴ്സിനെ മൈനസ് എം ജി കെ ഹാറ്റ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. യൂണിഫോം ഫോഴ്സിനെ മൈനസ് എം ജി കെ ഹാറ്റ് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫറൻസ്, ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പറഞ്ഞ് യു ബി മൈനസ് യു എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയതനുസരിച്ച് ബൈ ഡെഫിനേഷൻ, ദിസ് വാസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ സെഡ് എ ടു സെഡ് ബി, ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ, ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് മൈനസ് എം ജി. Force is minus mg dz. Now we are taking this g is uniform over the distances considered. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസസിൽ g യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ ഈ mg എന്നുള്ളതിനെ പുറത്തെടുക്കുക, and then you will get mg zb minus za. ഓക്കെ, ഇനി u equal to 0 at ground level എന്ന കൺവെൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതുക. ഇത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ കാരണം we said that ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആഡ് ചെയ്താലും, യുബിയുടെ കൂടെയും യുഎയുടെ കൂടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആഡ് ചെയ്താലും it does not change. Okay, potential energy difference change ചെയ്യുന്നില്ല. So we are free to do this. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീഡം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് we can set u equal to 0 at ground level. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 അല്ലെങ്കിൽ you add a constant and make it equal to 0. This we are allowed to do. So we can make this convention, we can take the convention that u equal to 0 at ground level, okay, where z equal to 0, അതായത് z equal to 0 ഉള്ള സമയത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി u equal to 0 എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this z equal to 0 എന്ന് ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റ് 0 നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് h എടുക്കാം. സോ ദിസ് വിൽ ബി h മൈനസ് 0. ഇത് 0യും ഇത് h ആയിട്ട്, അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this simply becomes mgh. So u of h is equal to mgh എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ mgh എന്ന് എഴുതുന്നത്. അതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ്, so writing u of h equal to mgh involves choosing the zero of the potential energy at ground level. Okay, അതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി mgh എന്ന് എഴുതുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. So h is the height above the ground. Alright. So potential energy of the form mgh plus c, where c is constant, is also suitable. Right? It gives all the same results. It does not affect the physics. Alright, അതായത് ഈ സീറോ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ സീറോ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. Alright, it does not affect the dynamics. It does not affect the physics. Alright. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്പീഡ്, ഒക്കെ ഹൈറ്റ് എച്ചിലുള്ള സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്നുള്ള ഹൈറ്റുള്ള സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന മുകളിലേക്ക് എറിയുന്ന ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് v0x i hat plus v0y j hat plus v0z k hat. ഒക്കെ വെക്ടർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കൺസർവേഷൻ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺസർവ്ഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇനീഷ്യൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അറ്റ് എനി അതർ പോയിന്റ് ഓർ അറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് h. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്കുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഇമീഡിയറ്റ്ലി യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. സോ ഇനീഷ്യൽ k0 എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ v0 ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് v0 വെക്ടർ ഡോട്ട് v0 വെക്ടർ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ v0 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കൈനറ്റിക് എനർജി, ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓർ ദ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. വേർ v0 സ്ക്വയർ gives you the magnitude of the velocity initial. ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡാണ് v0 സ്ക്വയർ തരുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പീഡിന്റെ സ്ക്വയർ. സോ ഇറ്റ്സ് ഹാഫ് എം വി സീറോ സ്ക്വയർ. അതുപോലെ സർഫസ് ലെവൽ അല്ലെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. വി ആർ ഫ്രീ ടു ഡു ദിസ്. സോ വി ടേക്ക് ദിസ് ആസ് 0. ദിസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഓഫ് h. Okay, this is the velocity or the speed. Okay, v of h is the speed at the height h, or v vector of h is the velocity at the height h,
plus mgh. u of h നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സർഫസ് ലെവലിലുള്ള 0 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, you can write this as mgh. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ v of h is equal to, so you can solve for v of h from here, that's equal to square root of v0 square minus 2gh. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this m can be cancelled on both sides. Okay, now you solve for v square, that's all. You solve for v square. First you take this to the other side, so v0 square minus 2gh. Okay, so I can write it here. What we have is half v0 square is equal to half v square of h plus gh. Okay, so if you take this, so we can write half v square of h is equal to, so that's equal to half v0 square minus gh. Okay, you take this to this side. So v square is equal to, you multiply by 2, that is 2 multiplied by half is 1. So v0 square minus 2gh, or v square at height h, or v of h is equal to square root of v0 square minus 2gh. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എച്ചിലുള്ള വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനിലുള്ള സെയിം ഫിസിക്കൽ കോണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ റിലേഷനിലും ഉള്ളത്. ഓക്കെ, കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്നുള്ള റിലേഷനിലും ഉള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ വെൻ വി സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ്. ഓൾറൈറ്റ്, അടുത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിനെ എഫ് വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ആർ ആർ ഹാറ്റ് എന്ന് എഴുതാം. എഫ് ഓഫ് ആർ ആർ ഹാറ്റ്. എഫ് ഓഫ് ആർ എന്ന് എഴുതുന്നതിന്റെ കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. വി ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ദിസ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ്സ്. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ദിസ് വാസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. യു ബി മൈനസ് യു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ആർ എ വെക്ടർ ടു ആർ ബി വെക്ടർ. നമ്മൾ യു ബി മൈനസ് യു എ ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് എ മൈനസ് സൈൻ ഹിയർ. മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ആർ എ വെക്ടർ ടു ആർ ബി വെക്ടർ എഫ് വെക്ടർ ഡോട്ട് ഡി ആർ വെക്ടർ. എഫ് വെക്ടർ ഡോട്ട് ഡി ആർ വെക്ടർ. നമ്മൾ ഈ മൈനസ് സൈൻ വി ഹാഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഡെഫിനേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ആർ എ ടു ആർ ബി എഫ് ഓഫ് ആർ ഡി ആർ. ഓൾറൈറ്റ്, കാരണം ഡി ആർ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഹാറ്റ് ഡി ആർ ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്, and r hat dr plus, sorry, that's r d theta theta hat. Okay, പക്ഷേ ഇവിടെ r hat മാത്രമേ ഉള്ളൂ. when you take the scalar product you get f vector dot dr vector is equal to f of r dr. Alright, now we can integrate this. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സിന്റെ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ്, ആറിലുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ we can just integrate this. Okay, ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൂളം ഫോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോം എ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഫോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അതായത് ദ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ആർ ആസ് 1 ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. ഫോഴ്സ് ആറിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ്, ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ലോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ്, ഇൻവേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജനറൽ ഫോമിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ യു ബി മൈനസ് യു എ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ആർ എ ടു ആർ ബി എ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ. അതായത് എഫ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ്. Okay, now if we can integrate this, this is r raised to minus 2, you can integrate it, you get r raised to minus 1 divided by minus 1. Okay, you apply the limits, you get a divided by rb minus a divided by ra. ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് വരും. They go and you get a divided by rb minus a divided by ra when you apply the limits. Okay, ഇനി ഇവിടെയും യൂണിഫോം ഫോഴ്സിന്റെ കേസിൽ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫംഗ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം ഫോഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് നമ്മളൊരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ്, അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എവിടെയാണ് സീറോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, വി മേഡ് ദാറ്റ് ചൂസ്. ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. അപ്പോൾ യു ഓഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ആർ പ്ലസ് യു എ മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം. റൈറ്റ്, ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് യു ഓഫ് ആർ ബി മൈനസ് u of ra is equal to a divided by rb minus a divided by ra എന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അത് ഈ ആർ ബി എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇറ്റ് കുഡ് ബി അറ്റ് എനി ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ. റൈറ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ ആയിട്ട് എഴുതിയത്. സോ വി റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് യു ഓഫ് ആർ, വി റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് യു ഓഫ് ആർ. യു ഓഫ് ആർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യു എ എന്ന് എഴുതാം. Okay, so u of r minus u a is equal to a divided by r minus a divided by r. Right, ഇനി ഇതിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ you can write this as u of r. നമുക്ക് വേണ്ടി u of r ആണ്, ഒരു potential energy function. Right, we need to define a function such that it gives you the potential energy at a given point. Okay, so this is u of r is, this is for central potential. So u of r is equal to
A divided by R plus UA minus A divided by RA. Right? ഇനി നമുക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്യണം. കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് കോമൺ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വൽ ടു ചൂസ് ദ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. അതായത് നമ്മുടെ ഫോഴ്സിന്റെ സോഴ്സ് ഒരു പോയിന്റിലാണ്. ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ, റൈറ്റ്, അറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് റെഫറൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. റൈറ്റ്? അങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്? വി ക്യാൻ സെറ്റ് ദ സീറോ ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, അതായത് if you take RA to infinity, RA infinity എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this term is 0, A divided by RA is 0, because you are taking RA tends to infinity. Okay, and then at infinite UA എന്ന് പറയുന്നത് UA is simply U of RA. Right? We can set this equal to 0. Right? This is our choice. This is our choice of the reference point. Okay, അതായത് RA equal to infinity എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ UA equal to 0 എന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. We are free to make any choice we want. This is a convenient and a common choice that we make. Right? So this term goes. Okay, and then you can write U of R is equal to A divided by R. Right? അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആർ എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക്, സെൻട്രൽ നിന്ന് ആർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക്, ഇവിടെ സെന്റർ ഉണ്ട്, സെൻട്രലിൽ ആർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എടുത്ത വർക്ക് ഡൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് വൺ വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ, റൈറ്റ്? യു ഓഫ് ആർ. അടുത്തത് ഫോഴ്സും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചേഞ്ച്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചേഞ്ചിലൂടെയാണ്. റൈറ്റ്? സോ ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് ഡി ആർ, റൈറ്റ്? ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് ഡി ആർ എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് യു എ പ്ലസ് യു ബി എന്ന് എഴുതിയത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ഡിഫൈൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വെച്ചിട്ടാണ്, അത് ഫോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. സോ വി ഹാഡ് യു ബി മൈനസ് യു എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് എ ടു എക്സ് ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ദിസ് ഇസ് ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ. ദിസ് ഇസ് ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ. ദിസ് വാസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി തരികയാണെങ്കിൽ, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫംഗ്ഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ, ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ദ ഫോഴ്സ്? അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഗിവൺ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫംഗ്ഷൻ. Given the potential energy function. Right? This is what we'll do next. അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമാണ്. Okay, so consider the change in potential energy as the particle moves from some point x to x plus delta x, where delta x is a small distance. Okay, അപ്പോൾ change in potential energy എന്ന് പറയുന്നത് u of x plus delta x, the potential energy at x plus delta x minus u of x. Okay, ഇതിനെ നമുക്ക് delta u എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. Right? Change in potential energy for a small change delta x. Right? We can write this as delta u. Okay, so this is delta u, and this is equal to, by definition, minus integral x to x plus delta x. നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് x എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് x plus delta x എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്കാണ്. So this is minus integral x to x plus delta x f of x dx. Okay, so for delta x sufficiently small, ഇനി ഡെൽറ്റ എക്സ് ആവശ്യത്തിന് ചെറുതാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് എടുക്കണം? വി മേക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് സോ സ്മോൾ ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. റൈറ്റ്? എഫ് ഓഫ് എക്സും എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സും ഏകദേശം സെയിം ആണ്. അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഫോഴ്സിന് കാര്യമായിട്ട് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. Right? So we take delta x so small in such a way that f of x can be considered constant over the range of integration. Okay, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ യു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. യു അപ്ലൈ ദ ലിമിറ്റ്സ്, യു ഗെറ്റ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. റൈറ്റ്? ദാറ്റ്സ് ഔട്ട്സൈഡ്. It does not depend on x മുതൽ x plus delta x വരെ പോകുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ റേഞ്ചിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രലിന്റെ പുറത്തെടുത്തത്. ഓക്കെ, സോ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ആൻഡ് ദെൻ യു ഇന്റഗ്രേറ്റ്. ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഇസ് എക്സ്, യു അപ്ലൈ ദ ലിമിറ്റ്സ് എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും, ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഹിയർ. Right? So delta u is equal to minus f of x delta x. അല്ലെങ്കിൽ f of x we can write approximately equal to minus delta u by delta x. Delta u എന്തായിരുന്നു? It was u of x plus delta x minus u of x. Alright? Or we can write this as f of x is equal to u of, there's a minus the x plus delta x minus u of x divided by delta x. Alright? So you already see that this is the derivative. If you take the limit delta x tends to 0, what we have is the definition for a derivative. Right? So if you take the limit delta x tends to 0, in the limit delta x tends to 0, what we have on the right side is just the derivative of the potential energy function. So you can write f of x equal to minus du by dx.
right? So potential energy result in the meaning idana, right? നമ്മൾ already കണ്ടത് potential energy is the negative integral of the force, right? Potential energy എന്തായിരുന്നു? U of x, we can write it as integral from some reference point, right? Some potential energy 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത റെഫറൻസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് x എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്കുള്ള f of x dx with a minus sign, right? ഇതായിരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ. ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ദ നെഗറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. യു നോ ദാറ്റ് ഇൻ സം സെൻസ് ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ഇന്റഗ്രൽ എടുക്കുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന ഇൻ സം സെൻസ് ദേ ആർ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. So this is the definition for potential energy. കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫംഗ്ഷന്റെ ടേംസിൽ എഴുതാൻ കഴിയും. Right? ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you see that you are free to add. All right? You could take this as the definition for potential energy. Okay? Force is something that governs the dynamics of the system. Okay? But this is something that you can take also as the definition for potential energy. All right? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ u എന്നുള്ളതിന് പകരം u plus c എന്നിടുകയാണെങ്കിലും the force does not change. All right? ഇവിടെ u എന്നുള്ളതിന് പകരം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നുള്ളതിന് പകരം we take u plus c. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ minus d by dx of u plus c. Okay, f prime. ഈ പുതിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള f prime എന്ന് എഴുതാം. That's minus d by dx u plus c. But the derivative of a constant is 0. So second minus du by dx. Alright. This is already f that we already defined. Okay. അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആഡ് ചെയ്താലും, ഒരു പോയിന്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആഡ് ചെയ്താലും ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം. ഫോഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡൈനാമിക്സും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡൈനാമിക്സ് ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ്. ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്ന എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ്. Alright? അതായത് ഫോഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ആർ ഫ്രീ ടു ആഡ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ടു ഇറ്റ്. Alright? It does not change the dynamics. So we can make convenient choices for the potential energy at certain points. Alright? അപ്പോൾ ചില പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചില ചോയ്സ് ഓഫ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ്, ഓക്കെ, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 0 ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ചോയ്സ് പല പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, we can simplify the problem at hand using this particular freedom. Right? So with that we'll conclude our discussion of work energy theorem, potential energy, and force and potential energy. All right. Thank you.